পরে লেকচার 5 কি সবাই পড়ছো, দেখছো? Have you read the lecture 5? Yeah. স্যার একটা ভিডিও দেখা বাকি আছে, 4টা দিছেন না, একটা বাকি আছে। ওকে, সহজ জিনিস। হ্যাঁ স্যার, Cleaning and disinfection. Simple. So anyone have any question from lecture 5? Or want to discuss anything? স্যার 17 নম্বর স্লাইডটা দেখবেন, এখানে ডিকালারাইজেশনের দুইটা কথা বলা আছে। Okay, just 1 second. এটা this one. দেখতেছো না তোমরা? এটা স্যার এখানে যে সেকেন্ডটাই ক্লোরিনেটেড কস্টিক এন্ড অ্যালকালাইন হচ্ছে আমরা ইউজ করতে পারতেছি এনহ্যান্সিং ক্লিনিং আর ডিকালারাইজেশনের জন্য। তারপর নিউট্রাল এজেন্ট আমরা ইউজ করতে পারতেছি যেখানে আমরা সারফেস ডিকালারাইজেশন করতে যাচ্ছি। তাহলে স্যার যে ডিকালারাইজেশনের জন্য কোনটা বেশি ইফেক্টিভ হবে বা না অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে বলতে কি বোঝাচ্ছে এখানে? ও আচ্ছা, যেটা হচ্ছে যদি আমাদের ডিকালারাইজেশন দরকার হয়, মানে অনেক সময় হয় না, ধরো সারফেসে হচ্ছে স্টেইন জমা হয়ে গেছে কোনো কারণে, হ্যাঁ ইঙ্ক স্টেইন, তখন হচ্ছে আমরা কালার রিমুভ করার জন্য হচ্ছে ক্লোরিনেটেড ডিটারজেন্ট ইউজ করবো আর কি। কিন্তু নিউট্রাল পিএইচ এর নিউট্রাল ডিটারজেন্ট কিন্তু হচ্ছে যেখানে আমরা চাই না যে ডিকালারেশন হোক আর কি। আচ্ছা, তাহলে যেখানে ডিকালারাইজেশন করতে চাচ্ছি না সেখানে নিউট্রাল আমরা নিউট্রাল ডিটারজেন্ট ইউজ করবো আর কি। আচ্ছা, মানে অনেক সারফেস আছে যেগুলো ক্লিন করে না, স্বাভাবিক, এখানে আসলে যেভাবে লেখা আছে জিনিসটা একটু কনফিউজিং আর কি। হ্যাঁ স্যার, আমি কনফিউজ হয়ে গেছি, আর মানে দৌড়ের উপর ভিডিও দেখছি তো আমি সব কোর্স মিলে আওলাই গেছে একদম। দ্যাটস ওকে, অনেক ভিডিও দেখতে হয় না প্রতিদিন সব। হ্যাঁ স্যার, মানে এত ভিডিও, মানে জীবনে এত সিরিজও দেখি নাই, মুভিও দেখি নাই, এত ভিডিও দেখতেছি। এখন কি আর করবো আর কি, না এটাও একটা নতুন এক্সপেরিয়েন্স। নরমালি তো আসলে অনলাইন কোর্স গুলো এইভাবে তো আসলে হয় না আর কি, ডিফারেন্ট ওয়েতে হয় আর কি। মানে আমরা যে রেগুলার স্টাডিটাই আর কি অনলাইনে নিয়ে গেছি, বাট অ্যাকচুয়ালি যে মেইন যে তোমরা যে কোর্সেরাতে কোর্স করছো না, ওগুলো কিন্তু ঠিক এরকম না, এটা ডিফারেন্ট টাইপের। হ্যাঁ স্যার, সব কেমন যেন কি হেজি হয়ে যাচ্ছে। দোয়া করো যাতে এই সেমিস্টারে শেষ হয়ে যায় এসব ঝামেলা। নেক্সট সেমিস্টার হলে তো মানে এট লিস্ট আমি বুঝতেছি তো, মানে এই সেমিস্টারে পড়া হয়তো আর ইয়ে করা মানে সাহস হবে না। দেখো আর কি কি অবস্থা। এরপর স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্লাইড 20 তে। 20 আর 21 মিলাই স্যার এখানে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন মেথডস এর কথা বলা হয়েছে, যেখানের মধ্যে আপনি ভিডিওতে বলছেন যে ফোমিংটা কস্ট ইফেক্টিভের জন্য বেটার হবে যদি কস্ট কনসিডার করি। তো ওভারঅল স্যার কোন জিনিসটা সিআইপি সহ কোন জিনিসটা হচ্ছে মানে
ক্লিনিং এর জন্য মানে সবথেকে বেশি ইফেক্টিভ বা কোনটা বেশি রেকমেন্ডেড? আচ্ছা, যেটা হচ্ছে যে কোনো একটা কিন্তু ইউজ করা সম্ভব না আসলে। হ্যাঁ, কম্বিনেশনটা ইউজ করা বেটার, এটা তো হ্যাঁ, কিন্তু বলছেন কারণ যে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল সিআইপি, আমরা আসলে সিআইপি হচ্ছে কোন জায়গাগুলোতে ইউজ করি যেগুলাতে আমাদের এক্সেস নাই আর কি, এক্সেস ইজ লিমিটেড। ফর এক্সাম্পল প্রচুর পাইপিং থাকে না, ধরো পাইপিং থাকে, বা এই যে ধরো এই হিট এক্সচেঞ্জ, এক্সচেঞ্জ যেটা, সেগুলোও কিন্তু হচ্ছে হিট এক্সচেঞ্জ হয় হচ্ছে ক্লোজড সিস্টেমে আর কি, হ্যাঁ এগুলো ওপেন না। সো আমরা যদি এগুলার ভিতরে হচ্ছে ক্লিন করতে চাই, তখন তো আসলে ওগুলো অ্যাক্সেসিবল না, মানে আমরা আদার কোনো ওয়েতে ক্লিন করতে পারতেছি না। কারণ আমরা স্প্রে বলি, ফগিং বলি বা ফোমিং বলি, এখানে কিন্তু একটা ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশন আছে। হ্যাঁ ফোমটা দিচ্ছে, যে ফগিংটা দিচ্ছে, সে কিন্তু ম্যানুয়ালি দিচ্ছে। তা এই ধরনের এক্সেস যেখানে নাই, সেখানে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ক্লিনিং ইন প্লেস সিস্টেম থাকতে হবে আর কি। মানে এগুলো হচ্ছে কাইন্ড অফ যে অটোমেটেড টাইপের, মানে অটোমেটেড কি, মানে ওখানে আমাদের কোনো অ্যাক্সেস লাগবে না, মেশিনই হচ্ছে ক্লিনটা করে ফেলবে আর কি। এখানে যে অটোমেটেড বা সেমি অটোমেটেড কথাটা বলা হয়েছে না, যে সিআইপির ক্ষেত্রে, আই আচ্ছা মিন ক্যান বি ফুলি অটোমেটিক or সেমি অটোমেটিক। এইখানে আসলে অটোমেটিক বা ফুলি অটোমেটিক বলতে বোঝাচ্ছে কি, ধরো একটা প্রোগ্রাম করাই আছে, হ্যাঁ, ধরো কিছু থাকতে পারে যে ক্লিনিক্যাল প্লেস কিন্তু নিজে নিজেই হবে, সেখানে আমাদের কিছু করতে হবে না। ঠিক আছে, ধরো পাইপের ভেতর দিয়ে হচ্ছে ধরো ক্লোরিনেটেড ওয়াটার পাস করে দিল, অথবা আমরা যে ডিটারজেন্ট দিয়ে চাচ্ছি সেটা পাস করে দিল। ঠিক আছে, জিনিসটা সম্পূর্ণ নিজে নিজেই হবে। এখানে অটোমেটিক বলতে বুঝি কি, ক্ষেত্রে হচ্ছে একদম প্রোগ্রাম করা থাকে, যে এরকম এই এতক্ষণ পরে যে একটা, মানে একটা প্রসেস হলো, প্রসেসের পরে একটা ক্লিনিং হয়ে যাবে আর কি। ঠিক আছে, এবং সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এই সিআইপি এর ক্ষেত্রে যত ধরনের প্যারামিটার আছে, যে যে ফ্লো ভেলোসিটি কত হবে, যে আমরা যেই ফ্লোতে ডিটারজেন্টটা পাস করাবো, সেই ফ্লো ভেলোসিটি কেমন হবে, স্প্রেয়ার যদি ইউজ করি সেটা প্রেসার কেমন হবে, প্যাটার্ন কেমন হবে, টেম্পারেচার, এগুলো সবকিছু হচ্ছে যে একদম অটোমেট, মানে ইয়া করা থাকে, প্রোগ্রামে সেট করা থাকে, যে এতক্ষণ পর পর বা আফটার ইচ ব্যাচ ক্লিনিংটা হবে। আর সেমি অটোমেটিক বলতে বোঝায় কি, যে উই ক্যান কন্ট্রোল দোস, যে ধরো হয়তো বা প্রোগ্রাম করা নেই, উই ক্যান ক্লিন অ্যাজ পারপোজ, এবং আমরা চাইলে এই যে যে আদার যে প্যারামিটার গুলো আছে, এই যে সব প্যারামিটার গুলো নিজেদের মতো সেট করে দিতে পারি। ওকে, মানে ক্লিনিং কি নিজেই হবে। সেমি অটোমেটিক মানে এই না যে কিছুটা ক্লিনিং হচ্ছে ওই সিস্টেম করবে, কিছুটা ক্লিনিং ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে করা হবে, ব্যাপারটা কিন্তু ওরকম না। হ্যাঁ, ব্যাপারটা কন্ট্রোলের উপর, আমি কি চাচ্ছি, আমার পারপাসটা কি, হ্যাঁ, এমন আছে। সেটাই আর কি। আর আচ্ছা যদিও যেগুলো ধরো প্রোগ্রাম করা থাকে, ধরো একটা ফুলি অটোমেটেড আর কি, হ্যাঁ, একদম প্রোগ্রাম করা আছে, হ্যাঁ যে প্রতিদিন ধরো দিন শেষে সন্ধ্যাবেলা একটা ক্লিনিং দেয় আর কি, এরকম প্রোগ্রাম করা আছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যদি চাই, আমরা কিন্তু প্যারামিটার গুলো আবার প্রোগ্রাম চেঞ্জ করে তো সেট করতেই পারি। হ্যাঁ, সেটা তো করাই যায়। আচ্ছা, এইটার ক্ষেত্রে যেটা দেখবা যে এই মানে 20 আর 21 থেকে যেগুলা বলছিলাম, হ্যাঁ, যে কাজটার কথা বলা হয়েছে। হ্যাঁ, মানে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটাই কিন্তু এমন হতে পারে যে আমরা অনেকগুলো ইউজ করব। ধরো ফর এক্সাম্পল ইয়া যেটা দেওয়া আছে এখানে ছিল কি জানি, ফর মেশিন ওয়াশিং। হ্যাঁ, মেশিন ওয়াশিং কিন্তু মেইনলি এখানে মানে ইউজ করা হয় যে ধরো যে বিভিন্ন ধরনের আর্টিস্টিক ক্রিয়েটার বা এই ধরনের জিনিসপত্র ইউজ করা হয় না, সেগুলা হচ্ছে মেশিনে ক্লিন করা হয় আর কি, ওয়াশিং মেশিন টাইপের আর কি। ওয়াশিং মেশিনে আমরা জানি হয়তো বা কাপড় পরিষ্কার করে, বাট ওয়াশিং মেশিনে সবকিছু পরিষ্কার করা যায়। স্যার গ্রেট ওয়াশিংটা কি বলা হয়েছিল এখানে? ক্রেট হচ্ছে ক্র্যাটার আছে না, ওই যে ধরো ফলমূলের ঝুড়ি আছে না, ও এটা, ক্র্যাটার আর কি, ওই শেষ। আচ্ছা স্যার। স্যার, জি স্যার। একটু ওয়েটিং আর ইমালসিফিকেশনটা একটু আরেকবার বুঝিয়ে দিতে পারবেন? আর স্যার ইংলিশে একটু এক্সপ্লেন করেন, ওই রেমন্ড আছে তো। ও আচ্ছা, রেমন্ড ইজ দেয়ার, রাইট? ওয়েটিং এন্ড emulsification. ইমালসিফিকেশন, Okay, so have you already read the description? I ইয়েস mean, স্যার। weighting is meant like to weight the surface actually.
I mean, usually as solvent we use water. I mean, solvent we rarely use non water is what? It is polar molecule, right? So we rarely use non-polar solvent for washing. Okay, so as we are using water, what that means? The detergent is in the water, right? So if the water is don't touch the surface properly, how the detergent will work? I mean, think about this example. I mean, this is the hydrophobic surface. That means the all the soil that we want to clean, those are attached in the surface. Okay, so now we are using water to clean them. But if the water remains like this one, and this is normal, like in the hydrophobic surface, the water will be like this because the water will want to repel. Okay, so if it waters remain like this, the detergent is inside there. So how actually the cleaning is going to be done? So that's why we need something which will disperse the water on the surface. Okay, so this we can do by using detergent. Okay, suppose there are some detergent which can act as surfactants. They can cause the water to disperse all over the surface. So if once the water is dispersed all over the surface, now the detergent inside the water, they can access those soils and thus remove it. Okay, this is called actually wetting. মানে ভিজায় ফেলানো আর কি। মানে নরমালি যদি হাইড্রোফোবিক কিছুতে আমরা পানি দেই সেটা কিন্তু ভিজবে না, রাইট? হ্যাঁ সো আমরা ভিজাতে চাচ্ছি আর কি। আচ্ছা আর স্যার ইমালসিফিকেশনটা So, and emulsification is like, suppose in the hard surface, fat is detached. I mean, fat is our soil here. So, emulsification means detergent will remove this fat from this surface, okay, and take it into the aqueous solution. আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি Okay. হ্যাঁ And all these things like the penetration or emulsification, this will be possible after proper wetting. If wetting is not proper, nothing will follow, right? The penetration will not be effective, emulsification will not be effective. Okay, the water is actually not causing the, I mean, doing the cleaning here. Detergent is doing the cleaning here. But to do that, first the detergent need to access those soils. Okay, so that's why wetting is very important. Okay. জি স্যার Emulsification সময় হয় কি, hard surface in the hard surface the fat is attached. Okay, and the detergent, usually the detergent have, I mean, we can use, I mean, if we want to clean fat, the detergent need to have that chemicals which dissolve into the fat, right? Fats are non-polar, so the detergent also have non-polar parts. That non-polar parts, they react with the fat. Okay, and eventually, I mean, and also there is water. So actually, detergent have both non-polar and the polar part. The polar part reacts. I mean, the polar part of the reaction, detergent reacts with the water through hydrogen bonding, and the non-polar part, they reacts with the, suppose say the soil, the fat. Okay. So once the detergent, the polar part it attached with the fat, and the non-polar part, the non-polar part attached with the fat, and the non-polar part in the water. Eventually, they get, I mean, removed from the surface. This slide actually, like, I mean, you already know these things. I mean, these are chemistry, chemistry and physics. But it's good to have idea about these things. I mean, how a detergent actually works.
Okay. By the way, I think you all now know what validation and verification is. I mean, I saw that people frequently mess up with these things. I mean, what is validation and what is verification? Sometimes people think that these two are the same thing, but this was actually not the same thing, right? If anyone have any confusion about the validation and monitoring, or validation or verification, you can ask. ভ্যালিডেশন এবং মনিটরিং ভেরিফিকেশন মানে যেটাকে আমরা মনিটরিং বলতেছি এগুলো কিন্তু রুটিন ওয়ার্ক both the validation and monitoring these are routine work. I mean, whatever the industry is, even if you are in a like for diagnostic lab, and if that lab is ISO certified or have this kind of certification, routinely you have to do validation and verification. Verification is frequent work. Basically, verification is kind of a everyday work. Okay, but validation we don't do it every day. By validation, we validate the process that we use. Okay, so usually, I mean, based on the depending on the process, validation is done like maybe every 3 months or every 6 months or every year, something like that. Okay, it depends on the process actually. But verification, we have to do almost every day. স্যার Yes, sir. একটা প্রবলেম এই যে ভ্যালিডেশন অফ ক্লিনিং প্রসিজারে এই স্লাইডটাতে হচ্ছে উপরে কি যেন একটা উঠে আসে, এটাকে আমি অনেকবার রিমুভ করার ট্রাই করলাম কিন্তু হচ্ছে না। আচ্ছা, এটা ওই আমি একটা কি জানি পেস্ট করেছিলাম, হ্যাঁ জি স্যার। এই পেস্টিংটা ওখানে রয়ে গেছে আর কি। ও এটা এটা হচ্ছে ওই পুরাটা একবারে সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলে যায় আর কি, নাহলে অসংখ্যবার ডিলিট করতে হবে। কার্সর দিয়ে পুরাটা তুমি কিন্তু সিলেক্ট করতে পারবে, কন্ট্রোল অল দিও না, তাহলে ওই স্লাইডের সবকিছু ডিলিট হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা স্যার দেখি। Or just ignore it. স্যার Yes, sir. এখন যেহেতু আমরা পুরোটা লাস্ট লাইভ ডিসকাশনে একবার দেখলাম, আজকেও একবার দেখলাম, দেন ভিডিওসও অ্যাভেলেবল আছে। আই গেস এখন বেটার হবে আপনি যদি একটু সামারাইজ করে দেন বা কি টাইপের কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে যদি একটু বলেন, তাইলে মনে হয় সবার বেটার হয়। কজ কেউ তো কিছু বলতেছে না, এমনি বসে থাকাটা খুবই অকওয়ার্ড। অসুবিধা নেই, এরকম সব চুপ করে থাকলে 10 মিনিট পর ক্লাস আমি শেষ করে দিব। হ্যাঁ, তা তো বেটার, কিন্তু জাস্ট মেবি সামারাইজটা করলে সবার জন্য বেটার হয়। আর কি টাইপের কোয়েশ্চেন হতে পারে বা কোথায় এমফাসাইজ বেশি করতে পারে, এটা তো সবারই মনে হয় একটু কোয়েশ্চেন থাকতে পারে হয়তো বা।
এজন্য বললাম। ওকে, আচ্ছা যদি সামারির কথা বলো, বেসিক্যালি দিস স্লাইড ইজ দ্য সামারি অফ দিস লেকচার, রাইট? I mean, the cleaning program. Okay, it has the whole cleaning procedure. If you think about the whole cleaning procedure, okay. Actually, a procedure wordটা নিয়ে আবার না process procedure এর সাথে mix ইয়া করা যাবে না, হ্যাঁ? So if you think about the cleaning, okay, this cleaning have, several part actually, right? Like first we should have clear idea what we are going to clean, okay, and where we are going to clean. So what we are going to clean? The soil. So we should have very clear idea about the soil. Okay, so when we think talk about the soil, it means the dirt, okay, all the hazards, the organisms, microorganisms, chemicals, okay, everything unwanted that we want to remove is called soil. Okay, so we should have very clear idea about this one. And then where we are going to clean. Okay, like for example, you are going to clean the floor, or you are going to clean the working bench, you are going to clean the stainless steel machineries, you are going to clean the plastic crater, okay, or plastic utensils. So uh, we should know where we are going to apply the cleaning agents, right? So once we have this information, we know the nature or characteristics of the soil, we know what we are going to clean. Then we have to choose the cleaning agent and what kind of equipment and instrument we are going to use, and then what cleaning program we use. Cleaning program means basically it includes all the every information. What kind of detergent will be used, what kind of machineries will be used, how actually we will clean it. Okay, then validation, verification. Okay, after this slide, actually, we just elaborated these topics, right? So this is actually the summary. Yes, sir. Okay, and regarding the question, okay, definitely, I can do true. MCQ and true false. These two types will be common question in every exam or quizzes. Okay, in all the quizzes and even mid and final, you will get MCQ and true false. And what I'm thinking in the mid, maybe I can also give you some question that you have to answer. Type, okay, written type question, but those questions will not be long. Okay, so these three types: MCQ, true, false, and written type question. Short question, sir. Yeah, ওকে স্যার। those will be So short basically শর্ট কোশ্চেন গুলি স্যার কি 3-4 লাইনের হবে নাকি এক্স্যাক্টলি মানে হাফ পেজ আর কন্ট্যাক্ট, আর আমরা এটা কি পুরোটা টাইপ করব নাকি স্যার লিখে পিডিএফ করে আপনাকে দিব? না, টাইপ করবা। টাইপ করব, ওকে স্যার। The questions will, the answer of those questions will not be long. Okay. Those will be short enough that you can type. Okay, and I will give you enough time and enough time to finish the typing. Okay, sir. Thank you, sir. শর্ট কোশ্চেন দিলে স্যার এমন ভাবে দিয়েন যেন 2 লাইন অথবা 3 লাইন এইরকম ভাবে হয়ে যায়। ওরকমই হবে আর কি। হ্যাঁ, খুব লম্বা কোশ্চেন দেওয়া হবে না, কারণ টাইপ করার সময় পাবো না। হ্যাঁ, তারপরে কি বলতেছিলাম? বেসিক এবং স্পেসিফিক যে শর্ট কোশ্চেন গুলো আছে ওগুলো দিলে সমস্যা হয় না, বাট ক্লারিফিকেশন দিলে তখন স্যার একটু ক্লারিফিকেশন গুলো ক্লারিফিকেশন তো হচ্ছে, শুনুন, ক্লারিফিকেশন টাইপের কোশ্চেন না। এখন যদি জাস্টিফিকেশন কিন্তু ক্লারিফিকেশন না। এবং জাস্টিফিকেশনের কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করে তোমাদের হচ্ছে কতটুকু অ্যান্সার লিখতে হবে। ওকে, আমি খাতায় কিন্তু মাঝে মাঝে দেখি যে অ্যান্সার আসলে 3 লাইন 2 লাইনে শেষ করা সম্ভব, বাট অনেক লাইন লিখে রাখছে আর কি। এই কোশ্চেনগুলো থাকলে কোনটার অ্যান্সারই বড় হবে না। হ্যাঁ, কে জানে কি কোশ্চেন করলা? স্যার আমি। আচ্ছা, হ্যাঁ বলো, এক এক করে বলো। হ্যাঁ, ঐশী বলো। আচ্ছা স্যার, ওই যে মিডের ডেট দিবেন বলছিলেন আজকে। ও, মিডের ডেটও বলছিলাম না? জি। ওকে,
আর just স্যার one মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা আরেকবার একটু বলবেন কষ্ট করে কোন মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন? আমাদের এই কোর্সে। মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে কুইজ 20, mid 20, final, sorry, mid 20, mid 30, final 30. So it becomes 80, right? 30, 30, 20, 80. And another 2 will be from assignments. Okay? Assignment 20, quiz 20, mid 30, final 30. That's it. Acha, mid date হচ্ছে the midweek is from 8 to 13 August. Okay, and we have class in August 9 and August 11. August 11 is government holiday. So how about August 9? বেশি আর্লি হয়ে যায় না স্যার? ঠিক আছে। Vishali হয়ে যায়? Okay. Because Are you guys okay with August 11? 11 বন্ধ বললেন না স্যার? I know. বন্ধ বাসাই তো We are doing online, so হ্যাঁ, ওই দিন কিসের বন্ধ অ্যাকচুয়ালি তো জানি না। আচ্ছা স্যার, সিলেবাসটা কি কতটুকু হবে ওই সেটা? দিন হচ্ছে জন্মাষ্টমীর বন্ধ আর কি। আর তাইলে তো স্যার আমার অনুষ্ঠান এখানে স্যার কেমনে স্যার? স্যার তাহলে তো স্যার 11 তারিখ পারাই যাবে না। 11 তারিখ স্যার নয় তারিখ দেন। 9 দেন 9 স্যার, তাহলে 9 এর অ্যানসার সিলেবাসটা একটু কমায় দেন। হ্যাঁ স্যার, কারণ স্যার 9 তারিখ দিলে জি স্যার আচ্ছা my God. পরে দাও তাহলে, যাও অসুবিধা নাই, তাহলে 15 কে দাও, অসুবিধা নাই তো। স্যার 9 এ দিয়ে না, ঈদ শেষ হবে না পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে এরকম লাগে। রে ফলাফল করতে এত ইচ্ছা কি করবা? কয় তারিখ? বাসায় বসে থাকো স্যার, ঈদ স্যার এটাই বাসায় বসে ঈদ করব। Okay, আচ্ছা আচ্ছা অসুবিধা নাই, শোনো আমাদের তো এমন কোনো কথা নাই যে ওই উইকে নিতে হবে। So I mean if you guys are okay, I can also take the meet in the like after the midweek. I mean like on 16, এটা ভালো। 16 or 16 or 18. হ্যাঁ স্যার, স্যার হ্যাঁ আমি আচ্ছা। স্যার এটা ভালো। Are you স্যার guys কিন্তু okay with ইচ্ছা মতো সিলেবাস বাড়ায়েন না প্লিজ। স্যার সিলেবাস বাড়ায় না, আপনি ডেট দিন। মিডউইকের পরে নেন কিন্তু সিলেবাস বাড়ায়েন না। বাবা এই হ্যাঁ। কোর্সের সিলেবাসই ছোট, কি ফাইনালি কি বিশাল সিলেবাসে দিবা? জানি না স্যার। চলো স্যার তোমরা ফাইনালে ছোট দিব, সব আমার ছোট। সব ছোট হইলে ভাই কেমনে, বাকিগুলো কি মানে লেকচার গুলো কি দোষ করলো? আপনার এত চমৎকার, দুঃখিত রাখতে পারতেছি না। হ্যাঁ আর শোনো, স্যার কুইজেরটা তো ইনক্লুড করতেছেন না তাই না? ওয়েট মেবি মানে ফার্স্ট Oh কুইজ my আমি বাদ God. দিয়ে দিব। হ্যাঁ এটা বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর কি। আচ্ছা টু বি অনেস্ট আমার গোল হচ্ছে তোমাদেরকে যাতে প্যারা একটু কম দেওয়া যায়। ওকে সো I mean what I will try this time, I will try the redundancy. Okay, I'll try to avoid the redundancy. To be frank, I mean redundancy is not good. I mean why you need to study the same thing again and again, right? So the goal of this online learning should be like this. I mean it's although my personal opinion, but I think this should be the way. I mean like for example you already read for the studied for the quiz, right? Those 2 chapters. So why you need to read again something like that? Okay, and this course itself is extremely easy course. There is nothing complex, so you don't need to worry at all. Okay, সো স্যার আমার একটা কোশ্চেন স্যার, yes sir. ইউজুয়ালি তো কুইজের কোশ্চেনস গুলি আমরা মানে কুইজের কোশ্চেন বলতে কুইজের যে সিলেবাসটা থাকে ওটা আমাদের মিডে বা ফাইনালে আসে। So there are high chances that আমরা ওইখান থেকে কিছু কোশ্চেন কমন পাই। So যদি এবার ওগুলো ভুলে যাও। হ্যাঁ, yeah, I get that. nothing will be repeated. Okay, this time nothing will be repeated. I know what you meant. স্যার এতগুলো কোশ্চেন বানাবেন কেমনে? কষ্ট হয়ে যাবে স্যার, কিছু রিপিট করে দিন। না সেটা সেই কষ্ট আমার হয়, আমি স্বীকার করতেছি। হ্যাঁ এবং এখানে না আমি চাই না স্যার আপনার কষ্ট হোক, আপনি যখন আমাদের জি স্যার আমরা চাই না, আমরা চাই না আপনি এত কষ্ট it's okay. স্যার, কোশ্চেন করা অনেক টাফ। স্যার রিপিট করলে সমস্যা কি? হ্যাঁ কেন নতুন কোশ্চেন করতে যাবেন স্যার? দরকার কি আচ্ছা, নতুন নতুন যদি আমি চ্যাপ্টারে এক্সক্লুড করে দিই। হ্যাঁ জি স্যার, আমি এটা বুঝি যাই স্যার।
জি স্যার দেন। স্যার কোশ্চেন রিপিট করেন স্যার, করে তারপর স্যার এই যে অপশনগুলো শাফল করে দিন স্যার। না কোনো কোয়েশ্চেন হ্যাঁ রিপিট এই হবে যে না। স্যার পারফেক্ট নতুন আইডিয়া, নতুন হয়ে যাবে তাহলেই তো এলো। নতুন হয়ে যাবে স্যার। কোনো এবার কোয়েশ্চেন রিপিট হওয়ার চান্সেস খুবই কম, হ্যাঁ। আর যদি হওয়ার চান্সেস থাকে আমি তোমাদের জানাই দিব। আচ্ছা একদম সিম্পল জিনিস, যে ধরো যে লেকচার ওয়ান স্যার বেসিক্যালি না লেকচার, আচ্ছা তারা শেষ তারপর করি। ফোন আসছে। না আমার ফোন আসে নাই ভাই, এ কার ফোন আসছে? যাই হোক সমস্যা নেই। স্যার রিপিট কোয়েশ্চেন বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এখানে? মানে কুইজ থেকে নাকি লাস্ট সেমেস্টার থেকে এরকম না না কিছু? আমি ইউজুয়ালি কুইজ বুঝতেছি থেকে, না। ইউজুয়ালি কুইজ থেকে, হ্যাঁ ইউজুয়ালি কুইজ কুইজের জন্য থেকে। এক্সক্লুডই করে দিবেন, তাহলে আর রিপিট কিভাবে? সেটাই তো কথা, কুইজ যদি এক্সক্লুড করে দিতে তাহলে রিপিট কেমনে করবো? আচ্ছা এটা নিয়ে এত চিন্তা করা লাগবে না, সিলেবাসই শর্ট হবে, হ্যাঁ। এবার ওই যে তোমরা যে ভাবতেছো মিড হচ্ছে একদম প্রথম থেকে, মানে একটা সার্টেন মিড মানে সার্টেন পার্ট পর্যন্ত হবে, এরকম হবে না। ওকে, দ্য মিড সিলেবাস উইল নট বি ভেরি লং। Don't worry about that. I will avoid all kind of repetition. So you don't need to worry about anything. But my request is at least just do some study, okay? You know, guys, I know very well how you do the exam. Okay, I know very well. Okay, that if you do this way, it will not help you ultimately, right? টু বি It's, অনেস্ট it, স্যার, it's আমাদের হ্যাঁ বলেন। আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবাই পড়ে স্যার। আমাদের কেউ কুইজ বা এই পরীক্ষা দেওয়ার আগে না পড়ে আসে না, এটা সত্যি কথা স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই দয়া করে আমাকে এগুলো বললেন না, হ্যাঁ আমি জানি, এটা ঠিক স্যার আছে। ট্রু, আসলেই স্যার এটা হ্যাঁ স্যার এটা অ্যাকচুয়ালি ট্রু স্যার, আমি মিথ্যা স্যার এটা বলতেছি না। অ্যাকচুয়ালি ট্রু। দেখো এই যে অনলাইন লার্নিং আসলে কিরকম হচ্ছে, লাইক ফর এক্সাম্পল লাইক the question, I mean you did some course in the, maybe some of you already did some course in the Coursera or edX platform, right? edX platform. So basically the question are like that. I mean those all are open book exam. I mean there is not, so suppose the question is there in the bug system and you are checking the PowerPoint slide or the, I mean whatever the reading materials provided, okay, you are checking those. So this is absolutely okay. I mean this is the way how online assessment or examination goes. স্যার And you will এক্স্যাক্টলি get that আমারও তো question and you সেম will কথা স্যার। definitely you have the right, and definitely you will check those I mean reading materials. But the thing is, if you really check those reading materials, at that time you will learn many things, right? That should be the way of this kind of question. স্যার Okay, অ্যাজ আই তোমরা যদি এরকম কম্বাইন করে পরীক্ষা দাও তাহলে তো আসলে উদ্দেশ্য সফল হলো না, না? ভাই 2 দিন আগে আমি স্টুডেন্ট ছিলাম, হ্যাঁ 2 দিন আগে না, ওকে ইটস অল মোর দ্যান 10 ইয়ার্স, বাট আমি ভুলি নাই, হ্যাঁ। So একটু I mean you have to study, and the very good part about this course is it's extremely easy course, extremely easy course. There is nothing complicated here. It's not a technical course, it's more like a description type course. আর কেউ কি কিছু বলতে চাচ্ছিল নাকি, কে জানি কি বলতে চাচ্ছিল? মিডের সিলেবাস হলে কতটুকু হবে স্যার? মেডের সিলেবাস কতটুকু এখনো আমি বলি নাই, সাধারণত 1 মিনিট আগে হচ্ছে এটা একটু রেকর্ড করে রাখি, না মানে রেকর্ড মানে কি একটু নোট করে রাখি কবে এক্সাম, তাহলে তো আমার নিজেরই মনে থাকে। আই গেস 9 স্যার, ও এই 16 মিড জানি কয় তারিখে বললাম? 16 বলেছেন স্যার, মেবি 16 না? 16। স্যার 16 বললেন আপনি। অগস্ট 16। ওকে, MIC 403। স্যার ইয়েস, আমাদের টোটাল কুইজ যেন কয়টা নেবেন? 4টা নেওয়ার ইচ্ছা আছে। স্যার মিডের আগে কি আর কোনো কুইজ নেবেন? একটা দিতে পারলে খারাপ হয় না।
স্যার আমাদের তো বাগস এর ওকে, ইট ওয়াজ এ প্রোগ্রেসর। গুড প্রপোজাল। আর জি স্যার। স্যার বলেন স্যার, আপনি কি জানি বলতেছেন। কি বলো তফিক, বলো। স্যার আমাদের যে বাক্সে প্রোগ্রেসের অপশনটা আছে স্যার। না না, বলো তো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমাদের বাক্সে তো প্রপোজালের একটা অপশন আছে, মানে প্রোগ্রেসের একটা অপশন আছে। তো মানে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি নাকি অনেকে প্রোগ্রেসের উপর বেস করে নাম্বারিং করছে, যে স্টুডেন্টরা কতটুকু প্রোগ্রেস, মানে ওরা কতটুকু স্লাইড ভিডিও দেখেছে, তাদের স্ট্যাটাসটা কতটুকু। না যেটা হচ্ছে ওই ওই প্রোগ্রেস কিন্তু বাক্স থেকে মনিটর করা যায় না। হ্যাঁ, মানে ধরো ওই বাক্সিয়া থেকে, মানে ধরো ভিডিও তো আছে ইউটিউবে, ইউটিউব থেকে অ্যানালাইটিক্স দেখা যায়, কিন্তু কে কে দেখেছে কে কে দেখেনি এটা দেখার কোনো উপায় এখানে নাই আসলে। হ্যাঁ, ওকে। আর যেটা হয় কি, ধরো ভিডিও তো, ভিডিওর প্রোগ্রেস ধরো, তুমি একবার যেটা হচ্ছে রিয়েল, মানে দিস আর দ্য বাক্স। ওকে, তুমি হচ্ছে ভিডিও ক্লিক করলা, তুমি দেখো না দেখো এটা হচ্ছে এখানে গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে থাকবে, জি অলরেডি স ইট। ওকে। ওকে। ওকে, বেসিক্যালি হোয়াট আই এম গেজিং যে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো কুইজ হচ্ছে না অনেক কোর্স গুলোতে, হুম হুম। মাইক্রো কুইজ অ্যাসাইনমেন্ট। সো তুমি টাইমলি মাইক্রো কুইজ গুলো দিচ্ছ কিনা, অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছ কিনা, এর উপর একটা হচ্ছে মার্কিং দিতে পারে জি স্যার, অনেকে আর কি। হ্যাঁ, সিএসসি তে সেটা মার্কিং করছে এটা। তো আমি so সিএসসি অনেকে ওয়ান অন। এটার উপর মার্কিং দিতে পারে। জি স্যার, আমি সিএসসি ওয়ান অন করতেছি তো এবার। তো হুম, ওরা হুম। প্রত্যেকটা লেকচারের শেষে ভিডিওর একদম লাস্টে হলো একটা কুইজ থাকে। তো ওই কুইজটাতে অ্যাটেম্প করলে, কুইজের যদি কারেক্ট হয় ওইটার উপর মার্কিং হুম, বেস হুম। করবে। এন্ড মানে যেটা কি, দোজ কুইজেস আর আনগ্রেডেড কুইজ। হ্যাঁ, বাট কিন্তু ফ্যাকাল্টি আনগ্রেডেড, বলেছে ওগুলি থেকে মার্ক করা হবে, মানে দোজ এই প্রোগ্রেসটা দেখবে যে ওই কুইজে যারা আচ্ছা অ্যাটেন্ড করেছে, এবং টাইম মতো, কজ এটা লিমিট আছে যে এই উইকেই শেষ হয়ে যাবে, এই উইকের মধ্যে যদি আমি কুইজটা না দিই নেক্সট উইকে ওই কুইজটা আর দেওয়া যাবে না, মানে এটা টাইম ফিক্স করা যে আমার এই উইকে ভিডিও কমপ্লিট করে কুইজটা অ্যাটেন্ড করতে হবে। আমি যদি আচ্ছা অ্যাটেন্ড করি কুইজটা আফটার এই উইকে ভিডিওটা কমপ্লিট করে, তাহলে আমার ওটা মার্ক এই প্রোগ্রেসে যাবে এবং ওটা মার্ক হিসেবে অ্যাডেড হবে। আচ্ছা, আগে মানে যেটা ছিল কি, যে হচ্ছে ধরো ওই কি বলে, যে ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স ছিল না, ওই ক্লাস জি স্যার। অ্যাটেন্ডেন্সটাকে অনেকে হচ্ছে কনভার্ট করতেছে যে ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স প্লাস ক্লাস পারফরমেন্স। এখন এই ব্যাপারে অ্যাটেন্ডেন্সের ব্যাপারটা নাই, সো ওটাকে হচ্ছে ক্লাস পারফরমেন্স হিসেবে হচ্ছে অনেকে আর কি মার্কিং করতেছে। ওকে, তবে ওখানে হচ্ছে কত মার্ক অ্যাসাইন করা হবে এটা ডিপেন্ড করে আবার ফ্যাকাল্টির উপর। এবার কিন্তু এই জিনিসটা হচ্ছে মানে ইট উইল ভ্যারি ফ্যাকাল্টি টু ফ্যাকাল্টি, বাট হাউএভার ফর দ্য মাল্টি, আই মিন দ্য সিএসসি কোর্সেস আর মাল্টি সেকশনাল কোর্সেস। ওকে, so জি স্যার। whatever grading, I mean, what is it, grading policy they absorb, okay, সবাইকে it একত্রে will নিতে be হবে। same for all the section. ইয়েস স্যার। ধরো ওখানে মাল্টি সেকশন তো, গ্রেডিং পলিসি সবগুলো সেকশনের জন্য একই হবে, বা ধরো আবার অন্য একটা কোর্সে গ্রেডিং পলিসি ডেফিনেটলি আলাদা হতে পারে আর কি। হ্যাঁ, জি স্যার, মানে তো যাদের একটা মানে একটা সেকশন তাদের ফ্রিডমটা বেশি। হ্যাঁ, ইভেন ধরো সিএসসি ডিফারেন্ট মাল্টি সেকশন কোর্স আছে না, জি স্যার। তো ওই দুইটা কোর্সের মধ্যে আবার ভ্যারি করতে পারে। বুঝতে পেরেছি আমি স্যার। ওকে স্যার। আচ্ছা, and what I wanted to say, how about taking a quiz before the meet? Do we really have time? ইয়েস স্যার, আমরা ঈদের পরে কুইজটা দিতে পারি, যেই দিন আমাদের মিট দেওয়ার কথা আপনি ফার্স্টে বলেছেন, ওই দিন আমরা কুইজ দিতে পারি। আর 9 তারিখে স্যার কুইজটা দিলে ভালো হয়। ইয়া, আমারও তাই মনে হয়, বিকজ তাহলে আমাদের মিটের প্রিপারেশনটা হয়ে যাবে। হ্যাঁ 9 স্যার, তারিখে কুইজ আর দেব, একটা or কুইজ হয়ে or গেলে স্যার like মিডের পরে আর বাকি কুইজগুলোরও প্যারা নেওয়া লাগলো না। okay, or what I can do, right? We have a class on just after the eve, I mean August, what is no. Wait a minute, we have a class on August 9, right? Even we Yes, have a class on Eid week. We have class on August 4 or 9. স্যার। How about 9? ইয়েস স্যার, 9। August 9 একটা কুইজ দাও নাকি? ইয়েস স্যার। স্যার, Yeah. স্যার মিড উইকে যদি কুইজ নেন তাহলে তো আমরা মিডও দিতে পারতাম। মানে আর আরেকটা জিনিস, কুইজের টপিক তো বললেন এক্সক্লুড করে দিবেন, তাহলে মানে ওইটা কিভাবে
নিজের ইয়েতে হেল্প করবে বুঝলাম না। না সবগুলো অমিট নাও করতে পারি। ওকে, লেকচার 1 আর 2 বাদ যাবে, এটা শিওর থাকো আর কি। না স্যার বলেছে যে বেসিক্যালি মিড উইকে তাহলে কুইজ রাখেন না, কুইজ নিলে হচ্ছে ভাই ঈদের আগে বা ঈদের পরের ইয়েটাতে নেন উইকে। কেন ওই দিনে কি আর কোনো মিট আছে? স্যার এখনো কেউ ডেট দেয় নাই। ওকে, তাইলে তো সমস্যা নেই। আচ্ছা স্যার তাহলে যে কাজটা করতে পারো, হ্যাঁ জি স্যার। স্যার ওই দাবি তো উইকে দিয়েন না, কারণ স্যার ওই উইকে তো এখন আমাদের শর্ট আচ্ছা কোর্সের তো ডেটও তো দেয় নাই তো, এটা শোনো, এবার হচ্ছে ওই আগের সিস্টেমে কে কিছু হবে নাকি, এবার তো চেঞ্জ হবে অনেক কিছু। যদি না আমরা স্যার আগের মানে সিস্টেমে মিড সবকিছু উইকে করি যদি তাহলে তখন পরীক্ষায় দেই, হ্যাঁ, না মিডের পরীক্ষায় দেই সিলেবাসটা তাহলে তো বড় আমরা থাকবে। মিডও দিতে পারি। শোনো, মিডের মানে সিলেবাস কুইজ থাকবে বড়, হ্যাঁ মিডের সিলেবাস কুইজের থেকে তো বড় থাকবে, এটা মাথায় রাখতে হবে না। ওকে ওকে, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা ওকে, let me, okay, so what can I do? Okay, let's have a quiz. And it's not necessary that we have to give the quiz on class time, during your class hour, right? So we can participate in it in any day. So it's not necessary that we have to do the quiz on the class time. So what we can do, what I can do, I can cancel one online class and just assign it another day for the quiz. Okay. And this time, what I'm thinking, the quiz will be written type. Okay. The quiz will be written type, and I will put only very few questions there. Yeah. Sir, Sir, return type means You have to type the answer, not MCQ sir, true false type. Vuex say. It can be in Vuex or it can be in the Google form. স্যার গুগল ফর্ম বলে ভালো, কারণ ভিউএক্স পরীক্ষার সময় খুবই ঝামেলা করতেছে। So পরীক্ষার সময় কি ঝামেলা করতেছে? জি স্যার, মানে আমরা অ্যান্সার দেওয়ার পর হঠাৎ করে দেখা যায় সব অ্যান্সার খালি হয়ে যাচ্ছে, সাবমিট করা যায় না, খুবই মানে একটা আচ্ছা, অ্যান্সার ভয়ঙ্কর। কিন্তু খালি হয় না, যেটা হচ্ছে তোমরা যদি অ্যান্সার একবার সেভ করো, হ্যাঁ, the answer will be there. সিস্টেমেটিক এরর দেখা দিচ্ছে স্যার, অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে If you সেভ can, করার পরেও সেভ if করার you পরেও চলে যাচ্ছে, আমি no, খেয়াল করেছি স্যার। no, স্যার আমার 403 কুইজেই মানে সেভ তো প্রত্যেকটাতে আলাদা করে দেওয়া থাকে না, আমি অ্যান্সার করে তারপর সেভ করব, বাট আমি 12-13টা অ্যান্সার করার পর হঠাৎ করে দেখি রিফ্রেশড হয়ে নিজে নিজেই একদম পুরো ব্ল্যাঙ্ক। সো এটা রিটার্ন টাইপ হলে প্রবলেম হবে, এই জন্য বলতেছি। what you can do, sometimes you can just click the save button. Okay, so you answered 5 questions, you saved it. Those answers will be saved. Even if after refresh, if the answer are gone from the interface, the answer will be saved. Be sure about that one. Okay. However, most probably I will use the Google form. Okay. Most probably, the chances is high that I think for taking a written type exam, Google form will be better. But don't worry, those questions will not be that long. Okay, short question, and I will give you more than enough time for answering those questions. Okay, and that quiz will not be in the not be in the class hours. It will be other than the class hours. Maybe I will just put some time frame. Like, that time frame will be different. Individual time frame. Once you have started giving the exam, you have to finish by this hour. It will be like this. Okay. So in that case, you can do it. Like maybe I'll give you like 2 days. Okay. So you can do the sit for the exam anytime. Okay, what's my goal for this quiz, right? In the mid, most probably I'm going to give this kind of question. So it will be also be a practice for you, how it goes. Okay. Sure. Think it about a practice quiz. Okay. So in that case, when we can take the quiz? When we can take the quiz on? Okay, no, not in the midweek. Okay, before the midweek. How about? Okay, 11 is government holiday. You can give the quiz on Thursday, right? Or Thursday or Friday.
আছে? স্যার আমার একটা সিম্পল কোশ্চেন ছিল স্যার। 7 তারিখ ফ্রাইডে ওইটার কথা বলতেছেন? No, 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 no. On like around, I mean, during August 12 and 13. Okay. স্যার মিড উইকেট, আচ্ছা স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। আমার ফার্স্ট কোশ্চেনটা হলো স্যার, আমাদের যে এখন যে কুইজটা নেবেন আপনি সামনে, ওটা তো মিড উইকের সিলেবাসের সাথে কভার করবে, রাইট? মানে সেম সিলেবাসই থাকবে? আচ্ছা, এমন হতে পারে, মেবি আই উইল অলসো এক্সক্লুড দ্যাট পার্ট। ওকে, ইট ইজ পসিবল। লেটস সি, ওকে। এক্সক্লুড করলে তো স্যার একটু প্রবলেম হয়ে যাবে না আমাদের জন্য? বিকজ আপনি যদি চিন্তা করেন, আপনি যদি আমাদের কুইজ যেটা নিচ্ছেন সেটা যদি আমাদের মিডের থেকে সিলেবাসের থেকে আলাদা হয়, তাহলে আমাদের প্রিপারেশন একটু ঝামেলা হয়ে যাবে না? No, and this is the way things will go. Okay, nothing will be repeated. এটা শিওর থাকো। Not a single. নট দ্যাট রিপিটেড স্যার, রিপিটেড জন্য না স্যার, প্রিপারেশনটা আমরা যদি মিডে হবে, আমাদের হচ্ছে 4টা কুইজ তো দিতে হবে না? জি স্যার। তাহলে তবে স্যার মিড উইকে কেন তাহলে? এটাই তো আমার কথা। তাহলে মিড উইকে স্যার মিড উইকে দিয়েন না। এই জন্য মিড উইকে আমি হচ্ছে দিচ্ছি না, কারণ হচ্ছে মিড উইকে তোমাদের অন্য কোর্সের তো পরীক্ষা থাকবে, ওগুলো পড়াশোনা করতে হবে না। এই জন্যই তো স্যার, মানে মিড উইকের আগে দিলেও হয়। হ্যাঁ, মিড উইকের আগেই দিব। এবং আমি যেটা বললাম, আমি হচ্ছে এরকম ধরো তোমাদেরকে 2 দিন সময় দিয়ে রাখবো ওই পরীক্ষার কোশ্চেন অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। ওকে, বাট যেটা হচ্ছে এটা একটা টাইমলি ম্যানারে হতে পারে, আমরা সেরা কথা টাইমলি হতে পারে। মানে তুমি একবার হচ্ছে পরীক্ষা শুরু করলে তোমাকে ধরো এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষাটা শেষ করে ফেলতে হবে, এটা একটা ব্যাপার থাকবে। ওকে, অ্যাসাইনমেন্ট টাইপ কোশ্চেন দিতে পারি আমি। 2 দিন সময় দিয়ে রাখবো, চিন্তা করো না। হ্যাঁ, তোমরা ধরে রাখো হচ্ছে ওইটা হবে হচ্ছে তোমাদের ধরো 11 তারিখ, 11 তারিখে দিব না, 12-13 তারিখ হতে পারে। ওকে, কি স্যার কুইজ? ইয়াপ, স্যার 13 তারিখের দিকে দিয়েন না, দিলে আগে দিয়ে দেন। 13 তারিখ অনেক সময় দেওয়া থাকবে। ওইটা তো স্যার তাহলে মিড উইকের মধ্যেই পড়ে যায়। হ্যাঁ, মিড উইকের স্যার মধ্যে কুইজটা মিড উইকে স্যার। দিয়েন না, আপনি এর আগে তো মিড ক্লাসটা গাইস কুল ডাউন। যেটা হচ্ছে, সরি, আমি হচ্ছে মিড উইক ভাবতেছিলাম পরের উইকটাই। হ্যাঁ, এই ধরো 5-6 তারিখের দিকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাহলে আই গেস 5 তারিখে তো আমাদের ক্লাসই আছে। হ্যাঁ, মঙ্গলবার। হ্যাঁ, 5 তারিখ 7 তারিখে না, মঙ্গলবার 5 তারিখে ক্লাসটা ক্যান্সেল করে 5 তারিখে না, 4 তারিখে আমাদের ক্লাস আছে। এবং আমি বুঝি যে ভাই ওইটা জাস্ট ঈদের 2 দিন পরে, হ্যাঁ, অনেকের জন্য প্রবলেম হতে পারে। সো ওই যে তারপরে যে দিনগুলো থাকবে না, ধরো 6-7 এরকম। স্যার 9 তারিখে একটা ক্লাস আছে রবিবার সম্ভবত। 9 দ্যাট ইজ দ্য মিড উইক। ওকে, ও আচ্ছা, তাহলে স্যার ক্লাস টাইমে পসিবল হবে না, কিন্তু এমনিতে তো আমরা যে কোনো টাইমেই ওকে, দিতে দ্যাট পারবো। ইজ দ্য 6-7 তারিখে। আমি 7 তারিখের কথা বলছিলাম ফ্রাইডে। হ্যাঁ, 6-7 2 দিনই থাকবে রে ভাই, 2 দিনই টাইম দেওয়া থাকবে। ওকে, রিটেন টাইপ কোশ্চেন হবে, 2 দিনই টাইম দেওয়া থাকবে, বাট ইট উইল বি আ টাইমড কুইজ। ওয়ান্স ইউ স্টার্ট, ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ উইদিন দ্য ডিফাইন্ড টাইম। ওকে, একবার শুরু করলে যেই সময় থাকবে সেই সময়ের মধ্যে তোমার এক্সাম শেষ করতে হবে। লেটস সি হাউ ইট গোজ অন। আচ্ছা, ডিড রেমন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড? By the way, Ivan, are you there? So I'm thinking about second quiz, and it will be written type. Okay, so you have to type your answer, and most probably it will be taken in Google form. Okay, and what I'm thinking that I will give you like a 2-day window, not like a 1 or 2 hours, 2-day window, and within that time you have to finish that exam. And it will be like, most probably it will be like time bound. I mean, like, for example, I will give you both August 6 and 7 to finish the quiz. But once you start the quiz, you may got like 4 hours or 5 hours to write all the answer. Okay. Okay, sir. You got it? I mean, it will be a timed quiz. I think you are already familiar with the timed quiz, right? No? Yes, sir. I think you are familiar with the timed quiz. I mean, I'm asking this question to all of you.
I know some faculty are taking time quiz in the box. Am I right? স্যার তাহলে কি 5 তারিখের ক্লাসটা ক্যান্সেল হবে? 5 তারিখে কোনো ক্লাস নেই আমাদের। 4 তারিখে Wednesday- 4 ক্লাস তারিখে একটা আছে ওটা। ও আচ্ছা, হ্যাঁ 4 তারিখ। ওটা ক্যান্সেল হবে স্যার? Let's see. I mean, আচ্ছা ওটা দেখি আর কি, হ্যাঁ। আচ্ছা। অনলাইনে তো আমরা তো ক্লাস করি না, অনলাইনে ইজ জাস্ট ফর ডিসকাশন, and you guys know it's not mandatory at all. Even I mean, it's all, I mean, your wish. If you want you can attend, if you want you cannot. I mean, you just can avoid the class. These class hours are like the কি জানি ছিল না, আমরা কি জানি করতাম, কনসালটেশন আওয়ার। yeah, these online sessions are like consultation hours. That's why actually, although I mean we say that online class, these are not online class actually, these are online session. Okay, and I cannot give you a single mark for attending the online session. Okay, online sessions are not even included as a student performance thing. Okay, so as you said, some faculty they're, I mean, they're giving number for the, I mean, they're grading for the performance. Okay, online sessions are not included in that. Okay, so আচ্ছা দেখা যাক, ওইটা ভালো না লাগলে ঈদের পরের দিন তো ক্যান্সেল করেও দিতে পারি। স্যার আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট করে থাকতে পারে, দুইটার মতন, টু অ্যাসাইনমেন্ট। ওখান থেকে স্যার বেস্ট কাউন্ট করবেন নাকি যেটাই মার্ক? ডেফিনেটলি দুইটা অ্যাসাইনমেন্টের আবার বেস্ট কি, হ্যাঁ। There will be no best from the assignment. Both assignments will be counted. আচ্ছা স্যার। স্যার জি স্যার। স্যার আমাদের কি কোনো প্র্যাকটিস অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে না কিছু? না প্র্যাকটিস অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে না। প্র্যাকটিস অ্যাসাইনমেন্ট আবার কি জিনিস? স্যার CO2 তে স্যার আমরা অনেক কষ্ট করে স্যার অ্যাসাইনমেন্ট করছি, তারপরে মিস আমাদেরকে জানাইছে নাকি প্র্যাকটিস অ্যাসাইনমেন্ট চলেছে। রিয়েলি? জি স্যার, অনেক মজা ছিল, সারাদিন খাটছি।